Assalamu alaikum, everyone. Good evening. Evening, sir. So, how are you? Alhamdulillah, sir. Alhamdulillah, we are fine. Alhamdulillah. So, today is continuation of my last class, in which we discussed about first chapter of management information. After that, I hope one class taken by my co-teacher, Mr. Shakawat Hussain, right? Yes, sir. Okay. So in my last class, we was concluded at that point, completing this interactive question. So today we can start from this point as well. This is a theoretical class, actually. Chapter 1 in every subject based on theory. This is not management information, not different from it. And in my last class, we discussed about the basic of cost accounting, cost accountant, and other issues. Today, we will discuss anyone trying to say something? Please ensure your microphone is in muted mode so that other participant not become disturbed with your noise. So who is the host of today's class? Who is the host of today's class? Class captain? Sir, unfortunately, Mumbai is not connected, so no one can be host at that time. So, true, I can. No. No, sir, you can't be because Mumbai is not hosting anyone. Right. So the noises come from whose microphone? Everyone microphone is unmuted. Like roll number 15631183. So 1183 is me, Rakesh. Okay. Rakesh, then Shantanu Muzumdar. Okay, now the noise is not coming, so Yes, we can continue as a host is not available. So in my last class, we discussed about the last question was identify the cost unit, and we have to identify the cost unit from the multiple option given below for a hotel, right? And we selected the room and night. And the next point was direct cost versus indirect cost object. As we know, the direct cost or cost identified with the cost object, definitely direct cost always identified with a cost object, and indirect cost cannot be identified with the particular cost object. Say for example, if we go for an example of a bakery item like or a garments item like a shirt, you wear, the direct material, we can easily trace the direct material is of course fabrics, right?
Without fabrics, it is impossible to prepare shirt, near to impossible. In some cases, every t-shirt may be made without fabrics. But when we say a shirt, the scenery comes to our mind that it will be prepared by some fabrics. So we can trace the direct material from the product. That is it. The direct cost or cost identified with cost object. But there are some indirect costs that cannot be identified with the particular cost object. For example, given here, if a chair is a cost object, then certain costs such as material and labor required to assemble the chair would be classified as direct cost for individual chair. But for factory rent could not be associated with an individual chair. The factory rent, where we prepared the chair, that cannot be directly identified with the chair cost, is because the factory cost incurred for a number of production of number of product like chair, table, and other furnitures also that may be prepared in the premises. So only chair is not the cost center or cost income center of, only a single chair is not liable or responsible for bearing all the factory rent. That's why it is indirect cost. Now come to the point of cost elements. For the purpose of inventory valuation and profit measurement, the cost of one unit must be determined. The total cost of cost unit of product or service made of the following three. So for determination of any items or any products cost or valuation of inventory or profit determination, first of all, we have to calculate the total cost of unit of a product or service, whatever we can say. And these are sum up within the following elements. What? Basically 3 elements. So if any question comes in our exam, that the total cost of cost units of product or service of the following 3. How much elements of cost? We have to give answer with 3 elements of cost. They are material, labor, and other expenses. So other expenses are the material and labor. We can relate easily that. But what about other expenses? So other expenses is defined as given example like such as rent rates and interest charged on charge so on. So cost element can be classified as direct cost or indirect cost as per cost unit are concerned. So a direct cost is a cost that Sir, in full. Yes. স্যার আপনার কথাগুলো স্পষ্ট একটু শোনা যাচ্ছে না, মানে একটু ইকো হয়ে আসতেছে, যদি মাইকটা একটু কাছে আনা যেত, মানে কথাটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। Okay. So direct cost. Now I am clear, I think. Okay. জি স্যার, আগের চেয়ে বেটার। Okay. Thank you. So a direct cost is a cost that can be traced in full to the cost unit. As I said earlier, direct cost is a cost that we can easily trace from the cost unit of a product. There are 3 types of direct cost, as we if we can recognize or recall our previous study like SSC level or HSC level, if we are business background students, we learned earlier about production expenditure statement, that is in Bangla utpadon bhay biboroni, utpadon bhay biboroni. Here we learned that the 3 types of direct expenses. They are direct material, direct labor, and other direct expenses. And summation of these 3 direct costs or expenses will be the resulting prime cost. So the formula of prime cost is direct material, direct labor, and other direct expenses. Direct material cost are the cost of material that are as known as to be
have been used in making and selling a unit of products or providing a service. For example, we can say that components and packing materials. The example, the components that is required to prepare and its packing materials. Direct labor, we can say that the specific cost of workforce used to make a unit of product or provide a service. The workforce are involved to prepare a product or make a product, and also not only to make the product, and also to make the unit of product or service useful to the useful. And direct labor costs are established by quantifying the cost of the time taken for a job or the time taken in direct production work. For example, the wages paid to an employee, sewing button on a coat is direct cost of the cost unit. And other direct expenses are those expenses that have been incurred in full as a direct consequence of making a unit of product or providing a service or running a department. For example, the cost of hiring a special machine for a job is direct cost. How? A special machine for preparing hiring cost of a special machine for prepare a specific job is also a direct cost. How? This is how, for example, we know about Taj Mahal. Taj Mahal prepared with a specific design, and materials used in Taj Mahal are precious and unique. That's why it is included in the 7 wonders of the world. So, a map or a design was prepared for making Taj Mahal, specifically for Taj Mahal, right? So, there is no other building in the world designed like Taj Mahal. So, a special workforce was required to prepare this Taj Mahal, and a special design also. So, all the cost incurred against the designer of Taj Mahal and preparer like labor, supervisor, whatever the people are, is also charged as direct cost, as cost of Taj Mahal preparation. Like that, if we design a special room or a special machine for making a unique product, like in market, for example, we are very much familiar with the road preparation process. As we see our daily life, the roads are prepared with bitumen, that is black colored chemical, definitely we can say. So these bitumen are prepared with a special plant. This is called bitumen plant. So if we want to prepare road with the bitumen, that is pitch dhalai, we have to use this bitumen plant. This is for specially designed for bitumen related, bitumen pitch related roads only. So if we prepare roads with normal dhalai, that is a mixture of bricks and cement and sands, it is different. For this type of road, we don't need bitumen plant. But if we want to prepare road like highway with bitumen pitch, we need a bitumen plant. So the cost of bitumen plant, it's a special machinery for preparation of highway or road. So the cost of this, cost of hiring this plant also be incurred, become the expenditure of road preparation. And that is we trying to discuss here other direct expenses in other direct expenses. For example, the cost of hiring a special machine.
this type of machine cost also will be incurred as direct cost, and it will be the part of prime cost. So we can say that prime cost, the formula of prime cost will be made a total direct cost. Total direct cost includes direct material, direct labor, and other direct expenses. Here is the formula. And another element of cost is indirect cost and overhead, whatever we can say. So indirect cost, we can say that the cost unit or the cost that is incurred, which cannot be traced directly from the product or cannot traced in full to the cost unit. For example, of indirect cost are when the cost object is an unit of output, might be the cost of supervisors, wages on production line, or cleaning material and building insurance for a factory. These costs cannot be traced directly and in full to the cost unit in question. So we can say easily that a cost which cannot be directly traced from the product or fully is known as indirect cost. So the expenditure may be therefore be analyzed as follows: direct material, labor, and other expenses equals to total cost. So the segregation of total cost can be direct and indirect. So direct material, direct labor, and other expenses equals to direct cost or total direct cost or prime cost, and indirect material, indirect labor cost, and indirect expenses equals to total indirect cost, and total direct cost plus total indirect cost equal to total cost. Then come to the other expenses of a organization. Other expenses like other segregation of expenditure that can be divided into production, administration, overheads. So production overheads includes all indirect materials cost, indirect wages, and indirect expenses incurred in the factory from receipt of the order until its completion, or including, as we discussed earlier, indirect material, indirect wages, and indirect expenses. The production or manufacturing or factory overhead includes indirect material, indirect labor, or indirect wages, or indirect expenses. So indirect material which cannot be traced to units of finished product, like consumable stores used in materials negligible amount or across several different products. And indirect wages meaning all wages not charged directly to the product or a product unit, like salary of non-productive personnel in the production department. As we know, we need different type of employee for an organization. Some employees or workers we need to produce or for production of a product. They are directly related with the production and their costs are direct cost. Some employees or worker we need, they did not provide support directly to they are not involved directly to the production of a product. They are also needed to run a smooth running of an organization. So their wages are indirect wages to the company. And some employees also need to provide service to the other division. Okay, I will try to give some example in Bangla. Indirect expenses, other indirect expenses, then material and labor, not charged directly to units of product, rent, rates, and insurance of a factory, depreciation, fuel, power, and maintenance of plant and building. As I discussed, indirect wages, an example that we need some people for production, অর্থাৎ আমাদের কিছু লোক দরকার
যারা ডাইরেক্ট প্রোডাকশনের সাথে জড়িত, তারা হচ্ছে লেবার শ্রেণী, তারা প্রোডাক্টটা তৈরি করতে হেল্প করে কোম্পানিকে। আরেক ধরনের এমপ্লয়ি বা লেবার দরকার, যারা প্রোডাক্টটা হয়তো পরিবহনে সাহায্য করে বা প্রোডাক্টটা ফ্যাক্টরি থেকে গোডাউনে নিতে হেল্প করে। সো দে আর নট ডাইরেক্টলি রিলেটেড উইথ দ্য প্রোডাকশন। সো তাদের যে সার্ভিসটা, যারা ডাইরেক্টলি প্রোডাক্টের যে লেবার গুলো বা যে মজুর বা যে এমপ্লয়ি ডাইরেক্ট প্রোডাকশনের সাথে জড়িত নয়, তারা যে সার্ভিসটা দেয়, তাদেরকে যে এবং এর বিনিময়ে তাদেরকে আমরা যে মজুরিটা দেই, সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস। এছাড়াও আমাদের কিছু এমপ্লয়ি আছে যারা এই যে ডাইরেক্ট লেবার যারা দেয়, ইনডাইরেক্ট লেবার যারা দেয়, এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যেমন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপারেশন, রিপোর্টিং, রেগুলেটর ম্যানেজমেন্ট, তাদের জন্য আমাদের কিছু এমপ্লয়ি প্রয়োজন হয়, যারা এমপ্লয়ি হিসেবে পরিচিত কোম্পানিতে, যারা অ্যাকাউন্টিং সার্ভিস দেয়, এইচআর সার্ভিস দেয়, হোয়াট এভার দ্য কোম্পানি নিড ফর স্মুথ ফাংশনিং। তো তাদের যে ওয়েজেস গুলা বা তাদের যে স্যালারি গুলো আমরা পরিশোধ করি, সেগুলো কোম্পানির ইনডাইরেক্ট ওয়েজেস বা ওভারহেডের মধ্যেই পড়ে যায়। And now come to the point of administrative overhead. So what are the administrative overhead? Administrative overhead is all indirect material cost, wages and expenses incurred in direction, control and administration of undertaking. So production এর বাইরে আমাদের যত ধরনের খরচগুলো হয়, ফর ইনডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কস্ট, ওয়েজেস, এক্সপেন্সেস, এগুলাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অর্থাৎ কোম্পানির সুন্দর দ্রুত স্মুথ ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের যে খরচগুলো করতে হয়, these are administrative overhead. And administrative overhead includes depreciation of office equipment. As we know, for production we need some equipment, for office maintenance we need some equipment, and furniture also in factory and in office. So this equipment or assets, the fixed assets, are depreciated year by year. So depreciation of equipment are charged as administrative overhead. And office salaries, including salaries of secretaries and accountants, rent, rates, insurance premium, telephone, heat and light cost of general offices, are also treated as administrative overhead. Beside administrative overhead, we have to also incur some expenses for selling of a product, and also some expenses are incurred for distribution of these are called distribution of product. These are called distribution overhead. So one overhead for selling of a product and another for distribution of this product. In our country, selling and distribution overheads are treated as a single concern. That is, no segregation of selling and distribution cost. In our business, it is treated, but there is a huge gap between selling overhead and distribution overhead. Selling overheads are incurred due to selling of a product. It's only selling. So selling overhead includes all indirect material cost, wages and expenses incurred in promoting sales and retaining customers, including printing, stationery, such as catalogs and price list, as we prepared to offer the product to the customers, salaries and commission of salesmen and sales representatives, advertising and sales promotion expenditure, market research, rent, rates and insurance for sales office and showrooms. These are selling expenditure. Keep in mind that in our country, we can see that some pharmaceuticals company and some multinational company have practicing separate selling and distribution expense. We can easily follow that if we are experienced that in terms of pharmaceuticals. যদি আমরা বলি যে pharmaceuticals কোম্পানিতে যেটা হয় যে ওদের কিছু
সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে, যাদেরকে মেডিকেল প্রমোশন অফিসার বা মেডিকেল অফিসার বলে, অনেক এক এক জায়গায় এক এক কোম্পানি এক এক নামে অবহিত করে। তারা দেখবেন বিভিন্ন ফার্মাসি বা হসপিটালে গিয়ে ডাক্তারদের ভিজিট করে এবং তারা তাদের ওষুধগুলো তাদের কাছে তার ওষুধের নামগুলো ডাক্তারদের কাছে পৌঁছে দেয় এবং বিভিন্ন ঔষধ সেলিং পয়েন্টে গিয়ে তারা ওষুধগুলো সেল করে আসে, অনলি সেল। সে ফর এক্সাম্পল প্যারাসিটামল of Beximco Pharmaceutical, they taken an order from paracetamol from several pharmaceuticals, several pharmacy. They just sales representative are just taking order from the sales point. After taking order, the sales order will place to the distribution units. Once distribution unit gets the sales order, they become ready for distribution. According to sales order, কোম্পানির প্রতিনিধি গাড়ি নিয়ে চলে যায়, প্রোডাক্ট গাড়ি এবং প্রোডাক্ট নিয়ে ওই প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে চলে যায় ডিস্ট্রিবিউশন করার জন্য, যেখান থেকে আমাদের ওই সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ গুলো অর্ডার নিয়েছে। সো সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজটা হচ্ছে শুধু সেলসটা করা। লাইক আমরা যদি আরো একটা উদাহরণে যাই, যে আমরা দেখি আমাদের এই যে বিভিন্ন হোম অ্যাপ্লায়েন্স কোম্পানিগুলো যারা হোম অ্যাপ্লায়েন্স বিক্রি করে, লাইক টিভি, ফ্রিজ, ব্লেন্ডার মেশিন, এরকম কিচেন আইটেমস গুলো যারা বিক্রি করে, তারা দেখবেন আপনি একটা কথার কথা একটা টিভি কিনলেন বা একটা ফ্রিজ কিনলেন একটা শোরুম থেকে, লাইক ওয়ালটন বা অন্য কোনো একটা প্রোডাক্ট কিনলেন, আপনি ওখান থেকে কেনার সাথে সাথে আপনার সাথে দেখবেন যে প্রোডাক্টটা দিয়ে দেয় না। তারা কি করে, ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে বা তাদের ডিস্ট্রিবিউশন টিমকে দিয়ে দেয়, আপনার থেকে অ্যাড্রেস রেখে দেয়, ডিস্ট্রিবিউশন টিমকে সেই অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেয়, প্রোডাক্টটা তারা ডিস্ট্রিবিউশন টিম ডেলিভারি করবে আপনার বাড়িতে। সো দে আর টেকিং এ ডেলিভারি চার্জ অলসো। সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য সেলিং, দ্য পারসন or sales representative. The task of sales representative is only to ensure that they sold the product, and delivery of product, sold product is the responsibility of distribution team. That's why selling and distribution is separate. So the distribution overhead is all indirect material cost, wages and expenses incurred in making the packed product ready for dispatch and delivering it to its customer. So distribution টিমের কাজটা হচ্ছে এই রেডি প্রোডাক্টটা নিয়ে কাস্টমারের কাছে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। সো তাদের কি খরচটা হয়, তো ডিস্ট্রিবিউশন টিমের খরচটা হলো কস্ট অফ প্যাকেজিং অফ প্রোডাক্টস, ওয়েজেস অফ প্যাকার্স, ড্রাইভার্স and dispatch clerks, and depreciation of running expenses or delivery vehicles that is used for delivery. These are the actual cost of distribution. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, জি বলেন। স্যার হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ওভারহেডে হচ্ছে রেন্ট, রেটস, ইন্স্যুরেন্স, টেলিফোন এগুলান আছে, আবার সেলিং ওভারহেডেও হচ্ছে রেন্ট, রেটস এন্ড ইন্স্যুরেন্স। তো আমরা কিভাবে বুঝবো যে কোনটা কোনটার? Right, okay. Look, selling overhead, administrative overhead and distribution overhead, same type of expenditure. Which one incurred for what? The cost that is incurred for administrative divisions, that is administrative expense. Say for example, accounts department, HR department, they are doing administrative work, so their cost are administrative cost. And salary of sales representatives, sales commission, office rent of sales point are the cost of selling expense. You can trace as selling expense. And salary of distribution clerk with officers, depreciation of delivery van can be treated as depreciation as distribution overhead. Both are, all these expenditure are should be mentioned, or division wise it will be segregated, otherwise you cannot trace. We can trace some expenses as sales expense as distribution if it is mentioned that the salary of, say for example, it is said the salary of
sales representative, we can easily say that it is selling expenditure. And if it is also mentioned that the salary of rent of a distribution office, then we can segregate that a expense of distribution. Otherwise, we cannot, right? So if it is mentioned that these costs are related to distribution, these costs are related to sales, and these costs are related to admin, we can segregate it. Otherwise, we can not. But if some point it is mentioned that these costs are related to sales department, we will post this cost as sales department cost, right? Okay. Okay, sir. Now, this point is we will discuss about product cost and period cost. For the preparation of financial statement, costs are often classified as product cost and period cost. So product cost are cost identified with goods purchased, as we know. We already discussed it. The cost we can identify with the goods is product cost, or purchase cost, or for resale, whatever it is. And period cost are cost deducted as expense during a particular period. Period cost are cost that incurred for a particular period. Definitely, it will incur for a particular period. If we say the salary of managing director per month or per year, it is defined in his appointment letter. So we generally provide salary to managing director monthly. So it is for a specific period. So we can easily say that this is a period cost. অর্থাৎ যে কস্টটা আমরা প্রোডাক্টের সাথে আইডেন্টিফাই করতে পারি সেটাই প্রোডাক্ট কস্ট, আর যে কস্টটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া হয় সেটাই হচ্ছে আমাদের period cost. So consider a retailer who acquires a good for resale without changing their basic form. The only product cost is therefore the purchase cost of goods, and any unsold product are held as inventory. As we know, if we produced a bulk quantity of product, those are sold, we can say that these are sold product, and the remaining product is unsold, we can say these are our inventory. The inventory is valued at lower of purchase cost and net realizable value. The question can become in your exam that how we can value our inventory in hand. MCQ may be higher of cost or net realizable value, lower of cost or net realizable value, in net realizable value, in cost, whatever the option is. So the answer is lower of cost and net realizable value. Okay. So what is net realizable value? The question is, what is net realizable value? The net realizable value is the amount we can encash or realize from selling of the product in our hand. অর্থাৎ আমাদের হাতে যে পণ্যগুলো আছে, আমাদের হাতে যে প্রোডাক্টগুলো আছে at the end of the period, সেটা বিক্রি করে আমরা যে টাকাটা পাবো সেটাকেই বলে নেট রিয়ালাইজেবল ভ্যালু। সেটা হইতে পারে আমার যেই কস্ট আছে, যে দাম দিয়ে আমি প্রোডাক্টটা তৈরি করেছিলাম বা কিনেছিলাম তার চেয়ে কম হইতে পারে, বেশিও হইতে পারে। সো আমরা একটা প্রোডাক্টের একটা প্রোডাক্টের কস্ট 100 টাকা, এখন এটা মার্কেটে বিক্রি করতে পারি 110 টাকা, তাহলে আমাদের ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশন কত টাকা হবে? 100 টাকা না 110 টাকা? দুইটার মধ্যে থেকে যেটা কম বা বেশি এরকম কোনো দুইটার মধ্যে যেটা কম না বেশি? যেটা কম সেটা নেওয়া লাগবে 100 টাকা। রাইট, 100 টাকা। Whichever is lower, sir. সরি, আমি জাস্ট একটু কলটা রিসিভ করছি। Sorry, can you hear me? Yes, sir. Okay, so from among two, whichever is lower. যদি আমরা বলি যে প্রোডাক্টের
হচ্ছে 100 টাকা, কিন্তু এটা আমরা এখন বিক্রি করে রিয়েলাইজ করতে পারবো 90 টাকা, তাহলে আমার ইনভেন্টরি ভ্যালু কত হবে? 90 টাকা স্যার। 90 টাকা। গ্রেট। সো inventory always will be valued at lower of cost or net realizable value. Okay, net realizable value এবং কস্টের মধ্যে যেটা লোয়ার সেটাই হবে আমাদের ইনভেন্টরি ভ্যালু, এবং আমরা সেভাবেই ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশন করব। A retailer will also incur a variety of selling and administrative expenses such as cost are period cost, such cost are period cost. অর্থাৎ আমাদের একজন রিটেইলার সাপ্লায়ার থেকে যে প্রোডাক্টটা পায় এবং সেটার জন্য সেটা মার্কেটে বিক্রি করার জন্য তার কিছু খরচ হয়, মূলত ওই প্রোডাক্টের গুণগত কোনো পরিবর্তন সে করে না। যেমন আমরা আমাদের আশেপাশে যে সকল সুপার শপ বা মুদি দোকানগুলো দেখি, তারা বিভিন্ন সাপ্লায়ারের প্রোডাক্ট বিক্রি করে, বিভিন্ন প্রডিউসারের, কেউ প্রাণের প্রোডাক্ট বিক্রি করে, কেউ স্বপ্নের প্রোডাক্ট বিক্রি করে, কেউ এসিআই এর প্রোডাক্ট বিক্রি করে। তারা কি করে, বিভিন্ন কোম্পানি তাদের কাছে এসে প্রোডাক্ট গুলো দিয়ে যায়, কেউ ইউনিলিভারের প্রোডাক্ট বিক্রি করে। তারা সেই প্রোডাক্ট গুলো এমআরপি অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইসে ফাইনাল কনজিউমারের কাছে বিক্রি করে। ফাইনাল কনজিউমার মিন্স আমরা যারা ভোগের জন্য প্রোডাক্ট গুলো কিনি। তারা প্রোডাক্টের কোন রকম গুণগত পরিবর্তন করে না। সো তারা যেই খরচগুলো ইনকার করে সেগুলো হচ্ছে পিরিয়ড কস্ট। সো তারা কোন ধরনের খরচ ইনকার করে? এই সুপার শপ গুলো বা মুদি দোকানগুলো যারা প্রোডাক্ট শুধু বিক্রি করে, একজনের থেকে রেখে আরেকজনের কাছে বিক্রি করে, তারা তাদের শোরুমের ভাড়া বা দোকান ভাড়া দেয়, তাদের যে এমপ্লয়ি গুলো থাকে সেগুলো দেয়, আর ইউটিলিটি বিল গুলো দেয়। সো অল দিস কস্ট আর পিরিয়ড কস্ট। বাট যদি তারা প্রোডাক্টের কোনো গুণগত পরিবর্তন করে, সেই কস্ট গুলাকে অবশ্যই ধরবো আমরা পিরিয়ড কস্ট হিসেবে। So now consider manufacturing farm in which direct materials are transformed into a saleable goods with the help of direct labor and factory overhead. All these costs, even factory overheads, are product cost. As I said, যে তারা যদি প্রোডাক্টের কোনো গুণগত পরিবর্তন করে সেটার জন্য যে কস্টটা ইনকার হবে সেটা হবে আমাদের পিরিয়ড কস্ট। এছাড়া যদি প্রোডাক্টের গুণগত কোনো পরিবর্তন না করে সেটা হবে আমাদের জন্য কোন কস্ট? রিটেইলাররা যদি প্রোডাক্টের কোনো গুণগত পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র প্রোডাক্টটা কিনে এবং বিক্রি করে এবং তারা যে খরচগুলো ইনকার করে সেগুলো কোন ধরনের কস্ট হবে? পিরিয়ড কস্ট। Period cost, right? Now, the point is cost classification for planning and decision making. For planning and decision making, we classified product cost as fixed cost, variable cost, and another one is semi-variable cost. So for decision making and planning, we classify cost under 3 categories: 1 fixed cost, 2 variable cost, and 3 is semi-variable cost. As we know, fixed cost are the cost that within a relevant range of activity level is not affected by increase or decrease in the level of activity. The relevant range we will discuss in our next slide. So the cost we incurred for and which will increase or decrease about increase or decrease of activity level. That is, অর্থাৎ আমরা যে খরচটা করি যেটা একটা রিলেভেন্ট রেঞ্জ পর্যন্ত নরমালি এই খরচটার পরিবর্তন হয় না, কিন্তু প্রোডাকশনের পরিমাণ বাড়া কমার সাথে সাথে এর কস্ট পার ইউনিট বাড়ে কমে, এইটা হচ্ছে আমাদের ফিক্সড কস্ট। তো ফিক্সড কস্ট ডেফিনেটলি এটা একটা পিরিয়ড কস্ট, বিকজ এটা একটা সার্টেন টাইমের জন্য ইনকার হয়। So in that relate to a span of time, it is relate to a span of time. As the time span increase, so too will fixed cost. For example, the salary of a managing director, we know this is incurred a fixed amount per month or per year. So it is a fixed cost. And rent of a single factory, we know factory rent is fixed for month or per year. And straight line depreciation of a single machine
Now come to the point, what is variable cost? So variable cost is a cost that increase or decrease as the level of activity increase or decrease. We have seen in fixed cost that the cost incurred at the stage will fix up to a relevant range. This will not increase or decrease up to a relevant range. Total cost is same, but cost per unit will increase or decrease within activity level. But variable cost is cost that will increase with the level of activity level increase. That is, আমরা variable cost হলো আমরা যত production level বাড়াবো variable cost এর পরিমাণ তত বাড়বে, production level কমলে variable cost এর পরিমাণ কমবে. One thing from these 2 points we can say, fixed cost per unit is variable. Total cost, in case of fixed cost, total cost is fixed up to a relevant range, but per unit variable. As I said earlier, যে যদি ইউনিট প্রোডাকশন বাড়ে তাহলে দেখা যায় ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট কমে যায়, আর কস্ট অফ প্রোডাকশন যদি কমে, অর্থাৎ ভলিউম অফ প্রোডাকশন যদি কম হয় তাহলে ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট বেড়ে যায়। কিন্তু ভেরিয়েবল কস্টের ক্ষেত্রে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট আনচেঞ্জ থাকে, কস্ট পার ইউনিট আনচেঞ্জ, বাট টোটাল কস্টটা ভলিউম অফ অ্যাক্টিভিটি বাড়ার সাথে সাথে বেড়ে যাবে। সো দ্য কস্ট অফ র মেটেরিয়ালস, direct labor cost, sales commission, all are related with all are variable cost and all are related to sales. Sales এর ভলিউম কম হলে এই খরচগুলো কমবে, সেলস এর পরিমাণ বাড়লে এই খরচগুলো বেড়ে যাবে। And another classification of cost for decision making and planning are semi-variable cost. As we discussed, fixed cost, total cost is fixed up to a relevant range, and variable cost per unit fixed, but it will up and down. Total volume will up and down according to increase or decrease of production volume. And semi-variable cost is a mixture of fixed and variable cost. Some part of the cost are fixed and some are variable. This is called semi-variable cost or mixed cost. We are very familiar with this type of cost in our everyday life. Like, if you carefully consider the electricity bill of your home, you can say there is a meter charge, this is fixed. There is a capacity charge, this is also fixed. And the uses you made is variable. If you use 100 units, you will pay 100 into, say, for 5 per unit. If you use 200 unit, you will pay 200 into 5. But capacity charge and meter charge remain same for every month. So the portion in electricity bill, meter charge and capacity charge is fixed, and uses, customer uses are variable. So it is a mixture of fixed and variable cost, and it is called semi-variable cost. It is electricity bill, telephone bill, gas bill, whatever bills, those are along with a fixed charge and also a portion of variable cost. It is called semi-variable cost. In some cases, some mobile phone operators have the same billing option. This is not a fixed cost, or that is they have to pay line rent per month, then they will pay the usage bill. So this is also a example of semi-variable expenditure. Here the graphs are the volume of output level, level of activity graph of fixed cost. First one is fixed cost. In total fixed cost is same, the curve is straight. And the next graph is for variable cost. See, the total cost volume curve is upward. That is, if volume of production is increased, it will gradually increase. And last one is for semi-variable. So here we see two curves for expenditure. One is straight, that is fixed cost, and up to fixed, after fixed cost, another one is variable, that is uses. So if you use
you will give additional bill. If you don't use, if you don't have any uses, you will pay the fixed charge only. This is known as semi-variable cost. Now come to the cost behavior. If we discuss the example, we'll be become very much clear about the pattern of cost. If the variable cost of producing unit is 5 per unit, variable cost is 5 per unit, then it will remain at that cost per unit no matter how many units you are produced. However, if the fixed cost is 5,000, then the fixed cost per unit will decrease the more units are produced. আমরা জানি যে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ফিক্সড থাকে, আপনি যত ধরনের যত ইউনিট উৎপাদন করেন না কেন ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট চেঞ্জ হবে না, কিন্তু ফিক্সড কস্ট আমরা জানি ফিক্সড কস্ট টোটালটা ফিক্সড। ফর এক্সাম্পল 5,000 টাকা ফিক্সড কস্ট হবে একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে, ধর 1 লাখ ইউনিট পর্যন্ত। সো আমার ফিক্সড কস্ট 5,000 টাকা। যদি আমি 5,000 ইউনিট প্রডিউস করি পার ইউনিট 20 টাকা, যদি আমি 1,000 ইউনিট প্রডিউস করি পার ইউনিট 100 টাকা। এইভাবে আমার এই ফিক্সড কস্টটা বাড়বে এবং কমবে, অর্থাৎ উৎপাদনের সংখ্যা পরিমাণ যত বাড়বে আমার ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট কমবে, বাট উৎপাদনের পরিমাণ যত কমবে ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট তত বেড়ে যাবে। এই উদাহরণ যেটা আমরা দেখলাম যে 5,000 টাকা হলো ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট এবং এটার ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি হচ্ছে 5,000 ইউনিট। সো আমরা যদি 1 ইউনিট উৎপাদন করি তাহলে আমাদের ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট 5,000 টাকা। যদি আমরা 2,000 ইউনিট বা 2,500 ইউনিট উৎপাদন করি আমার ফিক্সড কস্ট তো 5,000 টাকায়। সো 2,500 ইউনিটের জন্য পার ইউনিট 2 টাকা করে। এখন আমরা যদি 5,000 ইউনিট উৎপাদন করি তাহলে দেখা যাবে যে আমার প্রতি ইউনিটের উৎপাদন খরচ ফিক্সড কস্ট পড়ে যাচ্ছে 1 টাকা করে। সো 1 ইউনিট উৎপাদন করলে 5,000 টাকায় 1 ইউনিটের ফিক্সড কস্ট, যদি 2,500 ইউনিট করি প্রতি ইউনিট 2 টাকা করে, আবার 5,000 ইউনিট উৎপাদন করলে প্রতি ইউনিট 1 টাকা করে। সো আমি যত রেলিভেন্ট রেঞ্জের মধ্যে ফিক্সড যত পরিমাণ প্রোডাকশন বাড়াবো আমার ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট তত কমতে থাকবে। এটা হচ্ছে এখানকার that is proved here. So let's come to this interactive question. This is very much easy, you can easily solve it. Fixed, variable or semi-variable cost you have to identify. So what about telephone bill? What type of expenditure it is? Semi-variable. Variable. Very good. Then annual salary of a chief accountant? Fixed cost. Fixed cost. Fixed cost. Very good. And cost of material used to pack 20 units of product X into a box? Variable cost. Variable cost. This is variable cost. Excellent. So we can trace fixed cost, variable cost, and semi-variable cost from the above example. Now, we just 2 slides earlier said about relevant range cost, relevant range in while discussion about fixed cost. So what is relevant range? The relevant range is the range of activity level within which assume cost behavior pattern occur. Relevant range টা হচ্ছে মানে একটা নির্দিষ্ট সীমা বলে আর কি, যে একটা মেশিনের বা একটা ফ্যাক্টরির উৎপাদন ক্ষমতা, একটা মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে এটা রেলিভেন্ট। আমি 1 লাখ টাকা দিয়ে একটা মেশিন কিনেছি, সেটা দিয়ে আমি সর্বোচ্চ মাসে 10,000 ইউনিট প্রোডাকশন করতে পারি বা বছরে 10,000 প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বোঝাচ্ছে। এইটাই হচ্ছে রেলিভেন্ট রেঞ্জ, রাইট। 1 লাখ টাকার মেশিনের আমার ইয়ারলি প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি হচ্ছে 10,000 ইউনিট, এটাই হচ্ছে রেলিভেন্ট রেঞ্জ। সো আমি যদি 1,000 ইউনিট উৎপাদন করি সেই ক্ষেত্রে আমার পার ইউনিট এই 1 লাখ টাকা হচ্ছে আমার এই মেশিনটা ফিক্সড কস্ট। ফিক্সড কস্ট হচ্ছে 1 লাখ টাকা, আমি উৎপাদন করতে পারবো 1 বছরে সর্বোচ্চ 10,000। তো 10,000-এর বাইরে যদি উৎপাদন করতে চাই সেটার জন্য আমাকে সেপারেট কস্ট ইনকার করতে হবে। আর 10,000-এর মধ্যে যদি আমি উৎপাদন করি তাহলে আমার আর এডিশনাল কস্ট ইনকার করতে হবে না। সো আমি 10,000-এর জায়গায় যদি 5,000 ইউনিট উৎপাদন করি তাহলে আমার পার ইউনিট ফিক্সড কস্ট কত হবে? 20 টাকা বা 200 টাকা। 5,000 ইন্টু 200 জি স্যার 200 টাকা।
200 টাকা। যদি আমি 10,000 ইউনিট উৎপাদন করি সেক্ষেত্রে আমার 100 কস্ট টাকা। পার ইউনিট হবে 100 টাকা। যদি শুধুমাত্র একটা ইউনিট উৎপাদন করি আমার কস্ট হবে 1 লাখ টাকা। ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে রেলিভেন্ট। কিন্তু আমি যদি 10,001 ইউনিট উৎপাদন করতে চাই সেক্ষেত্রে কি আমার এই ক্যাপাসিটিতে সম্ভব? স্যার নো, আমাকে তাহলে সেপারেট আরো একটা মেশিন অ্যারেঞ্জ করতে হবে। সো দিস ইজ কল্ড রেলিভেন্ট রেঞ্জ, আপ টু হুইচ উই ক্যান অ্যাডজাস্ট আওয়ার cost behavior patterns. The relevant range also broadly represent the activity level at which an organization has had experience of operating in the past and for which cost information is available. It can therefore be dangerous to attempt to predict cost at activity level that are outside the relevant range. আমি যেটা বললাম যে রেলেভেন্স রেঞ্জের বাইরের কোনো কস্ট যদি আপনি প্রেডিক্ট করতে চান যে এটা এমনই হবে, দ্যাটস নট। এখন ধরেন আপনি 10,001 ইউনিট উৎপাদন করবেন, সেক্ষেত্রে আপনার 1 ইউনিটের জন্য এমন হতে পারে 1 লাখ টাকা দিয়ে আরেকটা মেশিন কিনতে হচ্ছে, তাই না? সেই ক্ষেত্রে তো আপনার কস্ট প্যাটার্নটা অনেক বেড়ে গেল না? জি স্যার। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। সো এটাই হচ্ছে আমাদের রেলিভেন্ট রেঞ্জের ক্যারেক্টারিস্টিক্স। উইদিন রেলিভেন্ট রেঞ্জ আমরা ইজিলি প্রেডিক্ট করতে পারি প্রোডাক্ট কস্ট, বাট out of a relevant range it is dangerous to predict the fixed cost. For example, the rent of factory is generally assumed by a fixed cost. However, if the volume of activity increase beyond the relevant range, then it may be necessary to rent additional factory. The rent cost will then increase to a new higher level. We can easily resolve question number. স্যার Sure, বলেন। স্যার আমরা কি নামাজের জন্য একটু বিরতি নিতে পারি? আমরা একটু ইয়াতে আর 10-15 মিনিটে শেষ করে দিব, হ্যাঁ? তারপরে আসরের নামাজ পড়ে ঠিক আছে? এই অল্প সময় তো রোজার মধ্যে বিরতি দিলে আবার সবাই ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আমাদের এই চ্যাপ্টার প্রায় শেষের দিকে। So we can easily discuss resolve the interactive question 3, activity levels. So let's try. In general, as activity level rise within a relevant range, the variable cost per unit will what? এখানে 3টা কোশ্চেন আছে। এটা আমরা রিজলভ করে বলেছে যে activity level rise within a relevant range, the variable cost per unit will what? Rise, fall or stay same? Stay the same. Sorry, Stay the same, sir. stay the variable same. cost same. Sorry, কি বললেন? কয়েকজনের অ্যান্সার পেয়েছি, সবাই বলেছে স্টে দা সেম। সবাই কি এগ্রি করেন এটাতে? ভেরিয়েবল কস্ট চেঞ্জ হবে, ভেরিয়েবল কস্ট রাইজ হবে, রাইজ হবে। একজন বলছেন রাইজ হবে আর কিছু লোক বলছেন যে স্টে দা সেম। জি স্যার। স্যার stay the same. স্টে দা সেম। দেখেন আমরা একটু চিন্তা করি, আবার কোশ্চেনটা আরেকবার করি। ইন জেনারেল, as activity level rise within a relevant range, এটা হচ্ছে পয়েন্ট। রেলিভেন্ট রেঞ্জের সম্পর্কটা কার সাথে আসলে? Fixed cost. Fixed cost. But our first requirement, our first question is about variable cost per unit, right? So relevant range এর মধ্যে relevant range এর activity level বাড়লো কমলো তার সাথে কি variable cost এর কোনো সম্পর্ক আছে? না As we স্যার। know, variable cost per unit always fixed না? জি স্যার। জি স্যার। Variable cost per unit always fixed. So the variable cost per unit will stay same থাকবে নাকি বাড়বে? Same স্যার। সেম থাকবে স্যার। পার ইউনিট বাড়বে, হয়তো টোটালটা বেড়ে যাবে, পার ইউনিট তো সেমই থাকবে, তাই না? এখানে বলেছে the variable cost per unit will stay same. এখন যদি বলতো টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট যদি অ্যাক্টিভিটি লেভেল বাড়ে তাহলে টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট কি হবে? বেড়ে যাবে, রাইট? Yes স্যার। কিন্তু এখানে কি তাই বলেছে? টোটাল ভেরিয়েবল কস্টের কথা বলেছে, পার ইউনিট বেড়ে যাবে, টোটালে বেড়ে যাবে, রাইট? কিন্তু আমার এখানে পার ইউনিট আছে। পার ইউনিট কি হবে সেটা বলেছে না? জি স্যার। পার ইউনিটটা স্যার কমে যাবে স্যার। পার ইউনিট কিভাবে কমবে আবার?
Sir, stay Variable as cost, stay variable the cost same. আমরা তো বললাম ভেরিয়েবল Stay কস্ট পার ইউনিট the অলওয়েজ same. সেম, always same, sir. অলওয়েজ সেম। টোটালে গিয়ে বেড়ে যাবে বা কমে যাবে, অ্যাক্টিভিটি লেভেল বাড়লে কমলে টোটালে বাড়বে বা কমবে, কিন্তু পার ইউনিট অলওয়েজ সেম। সো দ্য অ্যান্সার But ইজ for unit is fixed. স্টে দ্য সেম। ওকে, Stay the same. stay the same. Then now come to the next question. The fixed cost per unit will dash. So Price. fixed Price. cost এর সাথে Is Fixed relevant cost range এর rise হবে। Activity level rise. Fall, sir. ফল, কেউ বলছে রাইজ, কেউ বলছে ফল। তাহলে আমার এখানে কোশ্চেনটা Activity ছিল কি, level অ্যাক্টিভিটি rise. লেভেল রাইজ মানে কি অ্যাক্টিভিটি লেভেল বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট কি কমবে না বাড়বে? Fall করবে, sir. কমে যাবে স্যার, কমে যাবে, ফল। আপ টু উইদিন এ রেলেভেন্ট রেঞ্জ যদি অ্যাক্টিভিটি বাড়ে তাহলে পার ইউনিট ফিক্সড কস্ট কমে যাবে। সো এখানে তো পার ইউনিটে বেড়ে Yes, sir. অ্যাক্টিভিটি লেভেল রাইজ করছে, তাহলে পার ইউনিট উইল Fall, sir. ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট উইল ফল। Fall. ওকে, এগ্রিড সবাই? Yes, sir. ফল। Yes, sir. And now come to the final Yes, question. sir. And total cost per unit will what? Sir, total cost তো বেড়ে যাবে। Total cost Stay the Fall same, হবে। sir. আপনি একটা জায়গায় থাকেন, টোটাল কস্ট পার ইউনিট কি হবে? Stay the same. স্টে সেম। কেউ বলছেন বেড়ে যাবে, কেউ বলছে, দেখেন একটু আমরা যোগ করি কেমন? Or total cost. ফিক্সড ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট কি বাড়লো না কমলো? এক Sir, নম্বর same, কোশ্চেন। same সেম থাকলো, sir. থাকলো স্যার, ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট কি হলো? Fall করলো, sir. কমলো। তাইলে যদি আমি সাম করি টোটাল কস্ট কি হবে পার ইউনিট? Sir, স্যার কমলো। হচ্ছে যে কমবে কমবে দুটো সাম কমলো না? Fall. কমে যাবে, ফল করবে। ফল করবে ফল স্যার। করলো, তাই না? ফল করলো। জি জি। আমি ধরলাম একটা প্রোডাক্টের ভেরিয়েবল কস্ট 2 টাকা, তো ভেরিয়েবল কস্ট 2 টাকাই থাকলো, ফিক্সড কস্ট ছিল 5 টাকা, সেটা অ্যাক্টিভিটি লেভেল বাড়ার কারণে 2 টাকা হয়ে গেল। আগে ছিল 7 টাকা, এখন হয়ে গেল 4 টাকা, তাই না? 2 টাকা 2 টাকা, তাহলে কি আমার টোটাল কস্ট পার ইউনিট কি কমে গেল না? কমে Yes, গেল sir. স্যার, জি। তো জি, টোটাল কস্ট পার ইউনিট উইল ফল, রাইট? ফল, জি। এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু আসবে আপনাদের পরীক্ষায়। জাস্ট আপনাকে কনফিউজ করার জন্য শুরুতেই বলে দিয়েছে অ্যাক্টিভিটি লেভেল রাইজ উইদিন এ রেলিভেন্ট রেঞ্জ, হোয়ার দ্য ভেরিয়েবল কস্টের সাথে রেলিভেন্ট রেঞ্জের কিন্তু সম্পর্ক নাই। দ্যাটস ওয়াই আপনি ভেরিয়েবল কস্টের অ্যান্সারটা ভুল করছেন। অনেকে বলছেন যে বাড়ছে কেউ কমছে, বাট স্টে সেম, এটাই থাকবে। বাট সেকেন্ড কোশ্চেনের সাথে রেলিভেন্ট রেঞ্জ ইন্টারলিঙ্ক, যেহেতু অ্যাক্টিভিটি লেভেল বেড়েছে তাহলে ফিক্সড কস্ট পার ইউনিট অবশ্যই কমে যাবে। এন্ড টোটাল কস্ট, যদি আমার ভেরিয়েবল কস্ট স্টিল ফিক্স থাকে, ফিক্সড কস্ট কমে যায়, তাহলে টোটাল কস্ট ডেফিনেটলি কমে যাবে ফল। ওকে, yes, sir. থ্যাংক ইউ। সো নাম্বার 4 যেটা এখানে আমরা আলোচনায় আনি না, এটা আপনারা ওই অনেকগুলো গ্রাফ আছে, ওটা দেখলে আপনারা পারবেন, দ্যাটস ওয়াই এটা আলোচনায় আনি নাই। দেন আসুন রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকাউন্টিং। সো হোয়াট ইজ রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকাউন্টিং? নাথিং এলস। This is responsibility is accounting is to make responsible the person to the person who is responsible for the doing the job. অর্থাৎ যেই পার্সন এই কাজটা করার জন্য নিয়োজিত ছিল তাকে ওই কাজের জন্য জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা বা কি বলে এটাকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা বা রেসপন্সিবল করা, এটাই হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকাউন্টিং, নাথিং এলস। So the responsibility accounting is a system of accounting that segregates revenue and cost into areas of personal responsibility in order to monitor and assess the performance of each part of the organization. A responsibility center is a department or function whose performance is direct responsibility of a specific manager. একটা নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্ট এর ম্যানেজার যার দায়িত্বে থাকে এই ডিপার্টমেন্টটা, সো ওই ডিপার্টমেন্টের কাজের জন্য তাকেই রেসপন্সিবল করা হবে, এটাই হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকাউন্টিং। এবং যেই কাজের জন্য তাকে রেসপন্সিবল করা হবে সেটাকে বলা হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি সেন্টার। And manager of responsibility center should only be held accountable for the cost over which they have significant influence. মানে সবাইকে সব খরচের জন্য রেসপন্সিবল করা হবে না, যেটার জন্য তার সিগনিফিকেন্ট কন্ট্রোল থাকে সেই এক্সপেন্ডিচারের জন্যই তাকে রেসপন্সিবল করা হবে। And responsibility accounting attempts to associate cost, revenue, assets and liabilities with the manager most capable of controlling them. রেসপন্সিবল তাকেই করা হয় যে আসলে ওইটার জন্য যোগ্য এবং যে এটা সবচেয়ে ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারে।
তাই না? একটা প্রতিষ্ঠানে দেখবেন যে সেলস এর হেড যাকে করা হয় সে সেলসটা খুব ভালো বুঝে, যে ইন্টারনাল কন্ট্রোলের হেড হয় সে ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা ভালো বোঝে, যে প্রোডাকশনের হেড হয় সে প্রোডাকশনটা ভালো বোঝে, তাই না? সো এই জন্য ওই তাদেরকে ওই প্রত্যেকটা রেসপন্সিবল করাটাই হচ্ছে, বা প্রসেসটাই হচ্ছে রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকাউন্টিং। Now come some costs that are controllable and that those are uncontrollable. As we can easily understand that controllable cost for a company, not for a person. For a company, if we discuss about person, we can say যে আমি যে খরচটা কন্ট্রোল করতে পারবো সেটা আমার কন্ট্রোলেবল কস্ট, আমি যেটা কন্ট্রোল করতে পারবো না, যেটা আমার কন্ট্রোলে নাই, সেটা হচ্ছে আমার কন্ট্রোলেবল কস্ট। লাইক ফর এ কোম্পানি, the cost that can be controlled by a company's officers, employees or owner are the controllable cost, and those are cannot be controlled by a company are uncontrollable cost. So কোন খরচগুলো কন্ট্রোলেবল? ফর এক্সাম্পল রেন্ট অফ এ ফ্যাক্টরি, আমি মালিক আমার কোম্পানি, আমি ঠিক করতে পারি আমি কত টাকা দিয়ে ভাড়া নিব, কত টাকা দিয়ে নিব না, তো এটা আমার কন্ট্রোলেবল কস্ট। আমার স্যালারি, এমপ্লয়ীদের স্যালারি কত দিব না, সেটা আমার কন্ট্রোলেবল কস্ট, তাই না? আমি কতটুকু প্রোডাকশন করব, কতটুকু বিক্রয় করব, ফুল আমার কন্ট্রোলে আছে। দিস ইজ আওয়ার কন্ট্রোলেবল কস্ট। বাট আনকন্ট্রোলেবল কস্ট কোনটা? এখন আমি ব্যাংক থেকে লোন নিব, লোনের ইন্টারেস্ট কত হবে সেটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো? ও, এটা কন্ট্রোল করবে No, ব্যাংক sir. যে আমাকে ফাইন্যান্স করে। সো এটা আমার কন্ট্রোলেবল কস্ট না, এই ফাইন্যান্স কস্টটা আমার কন্ট্রোলেবল কস্ট না। এন্ড দ্য মার্কেটে ইনফ্লেশন কত হবে, মার্কেট ইনফ্লেশনের উপরে তো আমার কোনো কন্ট্রোল নাই, তাই না? সেটা ইকোনমি ডিপেন্ড করবে। সো এটা হচ্ছে আমার আনকন্ট্রোলেবল কস্ট। এন্ড আরো যদি এরকম অনেক উদাহরণ আছে যে ট্যাক্স রেট কত হবে আমার, সেটা সরকার নির্ধারণ করে আমার কোম্পানির জন্য ট্যাক্স রেট কত হবে। সো এটা আমার কন্ট্রোলে নাই। সো দিজ আর দ্য cost that are uncontrollable to the company. So these are some, as we discussed, controllable cost and uncontrollable cost. This all about this chapter, and these are the questions came in previous some session before starting MCQ questions. Any question about this chapter? Any questions? If you have, you can discuss now. আগের পেজটা একটু দেখি। আগের পেজটা এটা, জি স্যার। I will share it with you now. I will share this as I already shared my last class. I will It is share fine, it you can. again. Those are newcomer, okay? So can If you you have any- give me some give us some MCQ question of these chapters? It is difficult for me to providing some MCQ questions to you as it is challenging. Okay, you can easily trace out the MCQ question from this manual. Like when you go through the study manual from each point by point, as I discussed, you will find the key points of the topic. This is your MCQ question. You can find it easily. Okay. However, I will try to take a mock test if I am available or if I can manage time after completing my course outline. Okay, I will definitely try to take a mock test with some MCQ questions, of course. Okay. Okay, And sir. you people have to develop your MCQ questions from the study manual, and I hope these MCQ questions you develop from your study of the manual, it will be enough to pass your exam. Sir, can you take a exam with the MCQ in Google form? If possible, I'll just say that if possible, if I can cover my course outline within a specified time that is given by ICAB schedule, I will try to take a mock test in MCQ format, definitely. Okay. Yes, thank you. Okay, if you don't have any question, I will share just, I'm just sharing. Sorry. স্যার এই চ্যাপ্টারে এখনো ইথিক্স এন্ড প্রফেশনাল স্কিপটিজম এবং সাস্টেনেবিলিটি গভর্নেন্স এন্ড কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি দুইটা I লেসন আছে। just discussed it here, ethics, professional, these issues. In every
manuals like audit assurance, definitely it is discussed, right? Ethics discussed in first chapter, right? Yes, sir. In every manual it has, and this is also included in management information. That's why I skipped here. However, as you raised, I will definitely discuss in the next question. It will take 5 to 10 minutes to discuss the ethics point of management information. Okay, I will definitely discuss with you in my next class. Okay. Okay, sir. Thank Yes, you. sir. Okay. So I'm just sharing today's lecture synopsis, already shared in my last class. I again sharing this with you as we are seeing some new participant in the class. Okay, it's loading. It's uploaded. Have you got it? Yes, sir. Okay. Yes, sir, we got it. Okay. So thank you for joining today's class. Inshallah, we'll see you all in the next class. Till then, stay safe, stay healthy. Allah Hafiz. Assalamualaikum, sir. Sir, advanced Eid Mubarak. Assalamualaikum, sir. Sir. Mustafa.